Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. So in today's video, we are going to learn experiment called as PN junction diode in forward bias, semiconductor diode in forward bias. See, this experiment we are going to perform by using circuit connection, not by using the kit, right? So by using the kit, I have already recorded a video and I have already uploaded that. So bahast jana the kit the video upload ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ circuit upload ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. So here I am doing the video on the circuit of semiconductor diode in forward bias. So we'll see everything related to this practical now. We'll see the circuit connection and then we'll take the readings and we'll plot the graph also. Okay, let us begin the practical then. Okay, so this is the circuit we are going to use here. So let us see about the apparatus one by one. So this is what it is called as battery eliminator, and this is the positive terminal of battery eliminator and this is the negative terminal of the battery eliminator, right? And we are using milliammeter here because we are performing forward bias semiconductor diode in forward bias, and this is the voltmeter, and one more thing we are using here called as rheostat, and this is the plug key. So these many things we are using in this. One more important thing here is semiconductor diode. So this is the semiconductor diode we are going to use, right? So ಇದು ನಮಗೆ semiconductor diode ಇದೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಡರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ semiconductor diode ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ N ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ semiconductor diode. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು P ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ semiconductor diode, right? So P region black color and N region is white color, that is the semiconductor diode, right? So this is the apparatus which we are going to use. So in next step, let us see about the circuit connection. Okay, so this is the circuit connection of semiconductor diode in forward bias. You can just check here. See, battery positive terminal of the battery. This is the positive terminal of the battery. This is the negative terminal of the battery. Positive terminal of the battery is connected to positive terminal of milliammeter, and from the same terminal we are connecting one lower end of the rheostat. Rheostat ಗೆ ಎರಡು lower ends ಇರ್ತಾವ್ರಿ, right? Left side, right side ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು lower end connection. Arrow mark then this is upper end connection, right? I will show you that. Okay, so positive terminal of the battery to positive of the milliammeter. From the same positive of the milliammeter, we are going to connect lower end of the rheostat, one lower end of the rheostat. Negative terminal of the milliammeter is connected to P side of the diode. Note, diode the P side of the arrow mark another, that is P side of diode. Straight line another, that is N side of diode, right? So negative terminal of the milliammeter is connected to P side of diode, and these together are connected to positive of the voltmeter. Next, negative of the voltmeter and N side of diode, these together are connected to upper terminal, upper end of the rheostat. Another lower end of rheostat is connected to plug key, and plug key is connected to negative of the battery, right? This is the circuit diagram we are using. Okay, let us check the circuit connection now. Okay, now you just check the circuit connection. Start from positive of the battery. So this is the positive of the battery. Positive of the battery is connected to positive end of the milliammeter. Milliammeter the positive connector. So this is the battery positive, and this battery positive is connected to positive of the milliammeter. From the same positive terminal of the milliammeter, we are going to connect the lower end of the rheostat. Rheostat the lower end ನಾವು connect ಮಾಡ್ತೀವಿ. Rheostat total ಮೂರು ends ಇರ್ತವೆ. This is one lower end and this is one more lower end, right? And here we are having the upper end. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ upper end ಅದಾವ. ಮೂರು terminals ಇರ್ತವೆ. Correct? So positive of the battery to the positive of milliammeter to lower end of the rheostat, and negative of milliammeter. Negative of milliammeter is connected to positive of the voltmeter. Voltmeter the positive connector. Negative of the milliammeter is connected to positive of the voltmeter. And see, the diode which we are going to use here has to be connected to the ends of the voltmeter itself. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ potential difference ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ diode potential difference ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, voltmeter the ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಯೋಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಡಯೋಡ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಏನದ ದಟ್ ಇಸ್ P side of the diode, ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ ಏನದ ದಟ್ ಇಸ್ N side of the diode, ರೈಟ್? ಸೊ P side of the diode ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿನಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈರಿಂಗ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಡಯೋಡ್ ಅಂದಂಗೆ, P side of the diode ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಇದು N side of the diode ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ವೈರ್. So P side of the diode is connected to positive terminal of the voltmeter, and N side of the diode is connected to negative terminal of the voltmeter. Correct? So voltmeter the ಎರಡು terminal ನಾವು connect ಮಾಡಿದ್ವಿ. Negative of the voltmeter is connected to upper end of the rheostat. Rheostat the upper end connected, and another lower end of the rheostat is connected to plug key. ಇದು ನಮಗೆ plug key connected, and plug key is connected to negative terminal of the battery. Correct? So this is the circuit connection. ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So you can check once more about the circuit.
See, circuit is like this. You can check here. So battery positive ದಿಂದ ನಮಗೆ ammeter positive. Battery positive to ammeter positive. Ammeter positive ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ammeter positive ಅದ. Ammeter positive ದಿಂದ ನೀವು rheostat lower end ಕೊಡಬೇಕು. So from the same terminal of ammeter positive, we are connecting lower end of the rheostat. Right? Negative of the ammeter is connected to positive of voltmeter and P side of diode. So the negative of ammeter is connected to positive of voltmeter. This is positive of voltmeter. And P side of the diode. Red color wire indicates P side of the diode. Correct? And after that, negative of the voltmeter and N side of the diode. This straight line is the N side. N side ಮತ್ತು negative of the voltmeter together are connected to upper end of the rheostat. So this is N side of the diode, this is negative of the voltmeter. These together are connected to the upper terminal of the rheostat. Rheostat is the upper terminal connected. Another lower end of the rheostat is connected to PUC. You can check here, this is another lower end of the rheostat. It is connected to PUC. And PUC is connected to negative of the battery, right? So this is the circuit connection which we are using here. Clear? I hope you have understood the circuit connection clearly. We'll go to the next step now. Okay, so this is the chart we are going to use. See, semiconductor diode in forward bias. The aim of this practical is to draw IV characteristic curves. Andre I versus V graph now tagibeke of PN junction diode in forward bias and hence find cut-in voltage. Cut-in voltage means it is a forward voltage at which the forward current increases exponentially. Right? Okay, what is the principle? When the diode is forward biased, it conducts and offers low resistance. Forward bias ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ resistance ಇರ್ತದ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ bias ಒಳಗ ಹೈ resistance will be there, less current it will allow to follow. Right? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ definition is given. Cut-in voltage is characteristic voltage at which diode current increases exponentially, even for small increase in the bias voltage when diode is in forward bias. ಅಂದ್ರೆ cut-in voltage means it is a particular forward voltage at which the forward current increases exponentially. Okay, well, so next mainly we'll go for the observations. See, you can observe here the circuit diagram is like this, right? Circuit diagram already now note these many components are there. So this is the IV characteristic. IV characteristic andre I current we have taken along y axis, voltage we have taken along x axis, right? So ಈಗ ನಿಮಗೆ current ನೋಡ್ರಿ starting 0 ಅದ. You can observe here starting the current is 0. And then the current has increased. From here it has raised exponentially. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ exponentially rise ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್? ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನದಾವ? ಎಲ್ ಸಿ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್. LC of voltmeter. Okay, what is LC of voltmeter? Okay, let us know what is the LC of voltmeter and then LC of milliammeter. LC of voltmeter ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I will just show you that here. Okay, let me first draw it. ಈ ತರ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಇದು ನಮಗೆ 0 ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here we are having 0.5. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.5 ಇದೆ ರೀ. This is 0, this is 0.5. How many lines are there in between 0 and 0.5? There are totally 10 lines. 10 ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ರೈಟ್? ಈ 0 0 ಆಗಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಮೀಟರ್ ಇರಲಿ ನೀವು ಎಲ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 0ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ರಿ, because there are 10 divisions. So this will be 0.05 volt. This is the LC of the voltmeter. If the needle of the voltmeter is at this point, e point ಒಳಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the reading is 0.05. Second division ಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.05 plus 0.05. It means it will be 0.1. So next 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5. Like this will be the values, right? So one the division value ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ 0.05 volt. That is the LC of voltmeter. Okay, 0.05 volt. This is the LC of voltmeter. LC means it is the lowest value which can measure by using that scale. ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. That is called LC. Next we'll find the LC of milliammeter. Milliammeter ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? See, milliammeter ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದ. It is like this. ಇದು ನಮಗೆ 0 ಇದೆ. This is 0, right? So 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10. Correct?
ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 10 divisions are there. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 10th division ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯಂಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 10. ಇದು ನಮಗೆ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is 10. Okay, this is 0 and this is 10. Okay, what will be the value of one division then? It will be 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ 10 ಅದ, 10 divided by 10. So LC of milliammeter is equal to 10 divided by 10. 10 divided by 10. It will be 1 milliampere. Correct? This much is the LC of the milliammeter. So ಇಲ್ಲಿ needle suppose ನಮಗೆ ಒಂದು division deflect ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ how much is the current ಅಂದಂಗ್ರಿ 1 milliampere, 2 milliampere. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 milliampere. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 8 milliampere ಅಂದಂಗ್ರಿ. Right? Okay. So what we have to do is ಈ LC ಏನದಲ್ಲ, ಈ LC ನೀವು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, how you have to use this LC. So 1 milliampere per division is the LC of millimeter. How to use this LC now? LC ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ LC ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ನಿಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇಫ್ ದ ನಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಕದದು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 4 ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಕದ್ರಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 into 0.05, 4 into 0.05. ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಡಿವಿಷನ್ ನೀಡಲ್ ಅದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು LC ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0.05 is LC, right? Number of division into LC. So what this will give? This will give you the value of voltage. So it is 0.2 volt ಅಂತ ಅರ್ಥ, 0.2 volt. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು LC ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ನೀಡಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7th division ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 into 1 milliampere. So it will be 7 milliampere. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ LC. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 8 trials here. 8 trials ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ 0.1 volts. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ ಪ್ರಕಾರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ as 0.1 volt, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, right? 0.5, 0.6, 0.7. Like this we'll take the voltages, right? ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. Okay, so like this we are going to increase the voltage. Respective currents will write. ಅದರ respective currents ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. Right? Okay, now let us go for the apparatus and we'll take the readings. ಈಗ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, you make on the circuit ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ 2 volts, 2 volt ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 4 ಆಲ್ಸೋ. 2 volt is safer, we can use it. Right? Okay, then insert the plug key insert ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ನಾಬ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ದಿ ನಾಬ್ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ನಾಬ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ as well as ammeter. Right? So voltage is increasing as well as milliammeter also current is increasing. Like this the variations will be there. Right? Okay, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. See, as we have already calculated the LC of voltmeter as well as ammeter, ಎರಡು ತರದ LC ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. This is 0, 10th division value 0.5 ಅದ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 0.5 divided by 10, that is 0.05. ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 10 ಅದ, 10 divided by 10 means it is 1 milliampere. Right? Value of one division. Okay, so first trial ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, how much voltage we want to keep. So for the first trial we want to keep the voltage as 0.1 volt ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 0.1 volt ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, you just go on moving the rheostat until you get the value of voltage here as 0.1 volt. ಸೊ 0.1 volt ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.05. ಸೊ 2 divisions ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, 0.1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ as 0.1 volt. See, you can observe the needle of the voltmeter is moving. So keep it on the second division. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ದಾಟ್ಕೊಂತು. Right? Okay, now the needle is on the second division. Okay, how much is the voltage now? Voltage is 0.1 volt. Right? How much is the current ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, it is 0. ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ 0 ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಬೈ 0.1 volts. ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫಾರ್ 0.1 volts, ಫಾರ್ 0.1 volts how much is the current is 0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ is 0 ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್.
Second trial, voltage has to be 0.2. 0.2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು divisions move ಮಾಡಬೇಕು? 4 divisions we have to move, right? So 4 divisions I have moved, correct? So now 4 divisions the needle has got deflected. So the voltage is 0.2 volts. So when 0.2 volt voltage is there, how much is the current? Current is again 0. So I will write it as 0, correct? Again increase the voltage by 0.1. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ for every trial you should go on moving the needle by 2 divisions. ಎರಡು divisions ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. You should go on increasing the needle. You should go on rising the needle by 2 divisions for every trial. So ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 6th division ಬರಬೇಕು ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅದ, right? How much is the current? Current is again 0. For 0.3 volts also the current is 0. Okay, again increase the current by 0.1 volt ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ 8th division ಬರಬೇಕು. This is the 8th division, correct? How much is the voltage? 0.4. For 0.4 volts how much is the current? Current is again 0, correct? Current ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ 0 ಅದ. Again increase the current by 2 divisions, ಅಂದ್ರೆ sorry voltage by 2 divisions, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು 0.5 ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. Okay, at 0.5 I am keeping now. For 0.5 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ milliammeter ಒಳಗೆ 1 division has been covered. 1 division cover ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ 0th next line. So 1 division ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 milliampere ಅಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ. It is 1 milliampere, correct? Okay, now again increase the voltage by 2 divisions, ಅಂದ್ರೆ 0.6 ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. So this is 0.6, sorry, so 0.6 ಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. Okay, this is 0.6. So 0.6 ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು divisions ಮೂವ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. It is in between 5 and 6. ನೀಡಲ್ ನಮಗೆ in between 5 and 6 ಅದ. ಸೊ ನೀವು 5 ತಗೋಬಹುದು. 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 milliamperes ಅಂದಂಗ್ರಿ, right? 5 divisions means 5 milliamperes. Okay, next you again increase the voltage by 0.1 volt. So 0.7 ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 0.7. So now it is 0.7, correct? So for 0.7 you can observe the current is more than ಸ್ವಲ್ಪ current ಒಳಗೆ fluctuations ಅದಾವೆ. Okay, let us take it as 40 milliamperes ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ current ಒಳಗೆ fluctuations ಅದಾವೆ, ಅಷ್ಟೇ, connections loose ಇರಬೇಕು. Okay, so 40 milliamperes I will take. Okay, 40 milliamperes. In next ನೀವು 0.8 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಂತೂ ಅದು ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ, right? Okay, so that is all about the trials we are going to take. Okay, well, I will make off the circuit now. Okay, let us go for the readings as well as graph. Okay, now let us see how to plot the graph. See, I have taken all the readings here. All readings ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, right? You can observe. So the forward voltage I have written here 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Respective current we have noted down. We know very well starting 0.4 ampere ತನಕ ನಮ್ಮ current increase ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, it was 0. 0.5 ನಮಗೆ 1 milliampere ಇತ್ತು, 0.6 5 milliampere, 0.7 40 milliampere. Like this the current has increased, right? So we have to plot a graph with current on y-axis and voltage on x-axis, correct? Okay, let us plot the graph now. So this is the graph page. So to plot the graph, what we have to do is we have to plot the graph in first quadrant, right? Okay, so this is the first quadrant we have taken, right? So ille on y-axis we have to take the current, on y-axis we have to take the current, and on x-axis we have to take the voltage. Voltage we have to take on x-axis. So voltage ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? See, uniformly increase ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, right? So ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? We have to plot it. Okay, so let me take for 2 divisions. ಎರಡು division ಒಂದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, 1 square box indicates 1 centimeter, right? So ಇದು origin, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಬಂದ್ರೆ ಇದು 1 centimeter, ಇದು 2 centimeter, 3 centimeter. So for every 2 centimeter I am going to plot a value, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 boxes I have left and I have put the mark. So next 2 box ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದ್ರಿ. So 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, correct? So like this I will take the values. So let me say this is 0.1 volt, 0.2 volt, 0.3 volt, 0.4 volt, 0.5, 0.6, and this is 0.7 volt, correct? Okay, on y-axis we have to take the current. Just see the values of current. Values of current is 0, 0, 1, 5, 40, right? ಈ ತರ ನಮಗದರಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will take it like this. So this is 0. ಇದು ನಮಗೆ 0 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಇದನ್ನು 5 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. I will take it as 5. So this is 10, 15, right? 20, 25, 30,
35. For every 2 centimeter, for every 2 square boxes, I am plotting one value, and this is 40, and this is 45. Like this, we are having the values. Correct? So, ee tara ನೀವು values ಗಳನ್ನು plot ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, let us write the scale now. Scale ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. How to write the scale? See, scale ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ x axis separate, y axis separate scale ಬರೀರಿ. So, for x axis to write the scale, for how many centimeters one value we have taken? For every 2 centimeters we have taken one value. Notri 2 box, right? So ಇಲ್ಲಿ scale ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ for 2 centimeter is equal to how much is the difference? 0.2 minus 0.1, 0.1, 0.3 minus 0.2, 0.1, 0.4 minus 0.3, 0.1, 0.5 minus 0.4, 0.1, right? So for every 2 centimeter it is 0.1 volt. Correct? This is the scale of x-axis. Similarly, for y-axis, if you want to write the scale, so for y-axis, you can check here also. For every 2 centimeter, I have taken one value. So ille 2 centimeter equal to barire, 2 centimeter equal to, see, 5, 10, 15, 20, 5 I have increased by 5. So idanna 5 milliampere anta baritini. Yav unit olaga current ada ada unit olaga barire. Current is in milliamperes. Current namaga milliamperes olaga ade. Voltage is in volts. Idu namaga volts olaga adare. Correct? Okay, now plot the values here. Ee values galannu plot madri. You can just see how to plot the values here. Ignore first 0.1 volt iddaga how much is the current? It is 0 only. So 0.1 volt iddaga 0 andre first point namaga illige bandre. 0.2 the current is again 0. So 0.2 current 0. 0.3 current 0. 0.3 current 0. 0.4 current 0. So again it is current 0. 0.5 1 milliampere ಇದೆ. This is 0.5. ನೋಡ್ರಿ ಇದು 5 ಆದ್ರೆ ಇದು 2.5 ಆಯ್ತು. 1 milliampere ಅಂದ್ರೆ somewhere here it will be. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮಗೆ 1 milliampere ಇರ್ತದ್ರಿ. So this is 1 milliampere. Next, for 0.6 it is 5 volts. So for 0.6 it is 5 volt. So this is 5 milliamperes. 5 milliampere, this is 0.6. So here I will take. For 0.7 it is 40 milliamperes, right? So this is 0.7. 40 milliamperes is here. So 0.7 40 milliamperes is here. So here I will get the plot. Here I will get the point, right? So now what we have to do is we have to join all these points by free hand. Using free hand you join all these points, right? So like this the curve we will get. From where the exponential rise has started, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಂಗೆ 0 ಅದ, current is 0. ಇಲ್ಲಿ current ನಂಗೆ 1 milliampere ಅದ. So difference between these two points is 1 milliampere. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 milliampere ಅದ ರೀ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದೆ? ಇದು 1 milliampere, ಇದು 5 milliampere, ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4 milliampere ಕರೆಂಟ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್? ಇದು ನಮಗೆ 5 milliampere, ಇದು ನಮಗೆ 40 milliampere, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಸ್ ಹಿಯರ್? ರೈಸ್ ಇಸ್ 35 milliamperes. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಸ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ರೀ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 0.6 volts. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, correct? Okay, so from here the rise has begun. So this is the cut-in voltage. So cut-in voltage is 0.6 volt. Let us write the result here. Okay, the value of cut-in voltage for a given diode. Given diode ನಮಗೆ value of cut-in voltage ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.6 volt. This much is the value of the cut-in voltage, correct? Okay, so that is how we have to perform this practical called as semiconductor diode in forward bias. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the channel with your friends, right? Thank you so much. Keep watching the channel and keep supporting the channel. Thank you.